Chapter 2 Numbers and Sequences, example 5 la irukum. Beautiful question. Find the greatest number that will divide 445 and 572. இந்த ரெண்டு நம்பரையும் divide பண்ற largest number such that that number when it divides both these things will get remainders of 4 and 5 respectively. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அந்த நம்பர் எது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோமா அது வந்து because it's dividing will take it to be equal to d. So இந்த 445 d ஆல divide பண்றோம். நமக்கு என்ன ரிமைண்டர் கிடைக்குதா 4 ரிமைண்டரா கிடைக்குது. 572வையும் அதே d ஆல டிவைட் பண்றோம். இப்போ கிடைக்கிற ரிமைண்டர் is equal to f5. So யோசிச்சு பார்க்கலாம். For example, let's take a 7. 7 divided by 3. Quotient எவ்வளவு 2, ரிமைண்டர் எவ்வளவு 1. ஸோ 7 3ஆல் டிவைட் பண்ணோன்னா 2 quotient அதை உறவாக விட்டுலாம் 1 ரிமைண்டர் கிடைக்குது. ஸோ இப்போ இந்த 1 அந்த 7லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா 7 minus 1 will be perfectly divisible by 2. ஏன்னா இது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது இந்த 1 அந்த வேண்டான்னு இங்கேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா we'll get whatever is left, that 7 minus this remainder will be perfectly divisible by this 3. So அதே லாஜிக் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா 445 minus 4 will be perfectly divisible by d. ஏன்னா d ஆல டிவைட் பண்ணால் 4 ரிமைண்டர் கிடைக்குது. அந்த 4 445லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணுறோன்னா whatever is left will be perfectly divisible by d. அதனால தான் 4 ரிமைண்டராக வந்திருக்கு. எக்ஸ்டெண்டிங் த சேம் லாஜிக் 572 d ஆல டிவைட் பண்ணோன்னா 5 ரிமைண்டர் கிடைக்குது. இந்த 5 572லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா whatever is left will be perfectly divisible by d. So 445 minus 4 is 441, that is divisible by d. 572 minus 5, which is 567, that is also divisible by d. So d is a divisor of 441 and 567. Divisor நாலும் ஒன்று தான், factor நாலும் ஒன்று தான். So d is a common factor of 441 and 567. அது வரைக்கும் சரி. என்ன கேட்டிருக்காங்க? What is the greatest value that d can take? அப்படின்னா எவ்வளவு அதிகமாக இருக்க முடியும் d? How high can it be? So it is a common factor and we want the highest such common factor. So divisor that we are trying to find out is the HCF of 441 and 567. Next step, using Euclid's division algorithm, let's compute the HCF. Which is the larger of these two numbers? 567. Iterative பண்ண போறோம், repetitive பண்ண போறோம். Step 1, 567 is equal to 441 ஒரு தடவை தான் போகும். So 441 into 1 plus remainder எவ்வளவுன்னு பார்க்கலாம். So this is 7 minus 1 is a 6, 6 minus 4 is a 2, 5 minus 4 is equal to 1. So இப்போ remainder வந்து 0வா இல்லை. அதனால definitely we'll have to iterate it to the second step. Second stepல iterate பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? This is going to be our dividend. So 441 is equal to 126 becomes the divisor. 126 into let's say a q plus a remainder இருக்குன்னு வரப்போகுது. So 126 into 3 போட்டோம்னா 378 வரும். 126 into 4 போட்டா it's going to become 504. So 3 is the quotient that we have. So 441 is equal to 126 into 3. இதோட வேல்யூ இங்கே எழுதி வச்சுக்கலாம். 378 இருக்கும். 378 plus 22 is a 400 plus இங்கே ஒரு 41 இருக்கு. So essentially 22 plus 41 makes it as 63. இந்த stepல step 2லையும் we are still having a remainder. So essentially we need to iterate it further. Iterate பண்ணும்போது what is going to be the dividend? 126. What is going to be the divisor? 63. So step 3ல when we are iterating it, we'll take 126 to be the dividend and 63 to be the quotient. 63 into 2 directly எழுதிடலாம். The remainder is going to become 0. In the step, the remainders become 0. So divisor of this step is going to be the HCF. So the divisor of this step is 63. HCF of the two numbers 441 and 567 is equal to 63. And that is the largest number that will divide 445 and 572 to leave remainders of 4 and 5.